ওকে, সো আমরা লাস্ট লেকচারে কন্টিনিউইটির ডেফিনেশন ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম। একটা জেনারেল মেট্রিক স্পেস থেকে একটা জেনারেল মেট্রিক স্পেসে একটা ফাংশন দেওয়া থাকলে সে ফাংশনটা কোনো পয়েন্টে কন্টিনিউয়াস হবে, সেটা আমরা রিয়েল অ্যানালিসিস থেকে মোটিভেশন নিয়ে বেসিক্যালি সেটাকেই ইন টার্মস অফ মেট্রিক আমরা লিখেছিলাম, এপসিলন ডেল্টা ডেফিনেশন ফর কন্টিনিউইটি। এবং আচ্ছা, আজকে আমাদের এই লেকচারটা আবার আমরা রেকর্ডিং করছি, কারণ আমাদের লাইভ রেকর্ডিংটা সামহাও ক্র্যাশ করে গেছে। তো সেটা আমি রান করাতে পারছি না। তো সেই কারণে আমি আবার একই লেকচার আবার রেকর্ড করে আমি তোমাদের পাঠাচ্ছি। ওকে, সো আমরা কন্টিনিউইটি ডেফিনেশন তাহলে আমাদের পরের যে রেজাল্টগুলো প্রুভ করব সেখানে আবার আমরা এপসিলন ডেল্টা ডেফিনেশনটা নিয়ে আসবো, বাট মোটিভেশনটা হচ্ছে আমাদের রিয়েল অ্যানালিসিসে যে কন্টিনিউইটি ডেফিনেশন আমরা শিখেছি। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্যাট এপসিলন ডেল্টা আমরা যদি রিকল করি ইনটিউটিভলি, যে একটা এপসিলন ফিক্স করে দিলে তুমি এফ এক্স মানে ফাংশনাল ভ্যালু আর এক্স নট যদি একটা পয়েন্ট ফিক্স থাকে, তাহলে তুমি এফ এক্স নটের একটা এপসিলন ব্যান্ড কনসিডার করছো, যেটা তোমার হচ্ছে এরার ব্যান্ড। তো তুমি বলছো যে আপ টু এপসিলন এফ এক্সের ভ্যালুগুলো এফ এক্স নটের খুব ক্লোজ এনাফ আসবে, মানে আপ টু এপসিলন এফ এক্স ইকুইভ্যালেন্ট টু এফ এক্স নট। সেটা কখন হবে? তুমি একটা ডেল্টা রিজিয়ন পাবে অ্যারাউন্ড এক্স নট, যার জন্য এই এক্স আর এক্স নটের ভেতরে ডিস্টেন্স যদি ডেল্টার ভেতরে থাকে, তাহলে এফ এক্স আর এফ এক্স নটের ভেতরে ডিস্টেন্সটাও ক্লোজ এনাফ হবে আপ টু এই গিভেন এপসিলন। ওকে, সো সেটাকেই আমরা কন্টিনিউইটি বলছি। সো এবার রিয়েল অ্যানালিসিসেও আমরা কন্টিনিউইটির কিছু ইকুইভ্যালেন্ট ফর্মুলেশন করেছিলাম। একটা ছিল হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া, যেটা হচ্ছে একটা ফাংশন যদি কন্টিনিউয়াস বলা থাকে কোনো একটা পয়েন্ট এক্স নটে, তাহলে যদি কোনো সিকোয়েন্স তোমরা কনসিডার করো এক্স এন, যেটা এক্স নটে কনভার্জ করছে, তাহলে করেসপন্ডিং ফাংশনাল ভ্যালুটা এফ এক্স এনও করেসপন্ডিং এফ এক্স নটে কনভার্জ করবে। সেটা একটা সিকোয়েন্সিয়াল ইকুইভ্যালেন্স ছিল। আরেকটা ছিল টোপোলজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স। সো যেহেতু রিয়েল অ্যানালিসিস পড়ার সময় আমরা টোপোলজি সেভাবে আমরা শিখিনি, সেই কারণে টোপোলজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্সটা তোমাদের বলা হয়ে থাকলেও সেটা ইমপ্লিসিট ফর্মে ছিল, যে এক্সপ্লিসিটলি যে ওটাই টোপোলজিক্যাল ডেফিনেশন বা টোপোলজিক্যাল ফর্মালিজম, সেটা হয়তো তোমরা তখন শেখোনি। তো আমরা এই তিনটে ফর্মুলেশনকে লিখব এবং তিনটের ইকুইভ্যালেন্স প্রুভ করব। সো সেইটা হবে আমাদের ফার্স্ট thing to begin with. Okay, so what is the theorem that we are talking about? The theorem is theorem 1.19. so প্রথমে আমাদের এটা হচ্ছে assumption, let x d1 and y d2 be two metric spaces and let f x to y be a mapping. একটা পয়েন্ট ফিক্স করে নেব, যে পয়েন্টে আমরা কন্টিনিউইটির ইকুইভ্যালেন্সগুলো স্টাডি করব। সো লেট এক্স নট বিলংস টু এক্স, দেন দ্য ফলোয়িং, আমরা শর্ট নোট এখানে ইউজ করছি। সো দেন দ্য ফলোয়িং আর ইকুইভ্যালেন্ট। সো হোয়াট আর দ্য ফার্স্ট স্টেটমেন্ট? দ্যাট f is continuous. Continuous means by definition, that is in terms of epsilon and delta definition, f is continuous at point x naught. সেকেন্ড ইকুইভ্যালেন্সটা হচ্ছে এইটাকেই, এই কন্টিনিউইটির এপসিলন ডেল্টা ডেফিনেশনটাকে আমরা একটু নতুনভাবে ফর্মালাইজ করব, যেটা অলমোস্ট এরা টোপোলজিক্যাল এসেন্স নিয়ে আসবে। সো যেটা ফর ইচ ওপেন বল
fx naught epsilon centered at fx naught, there exist an open ball এটা x naught delta centered at x naught such that F image of this ball contained in this epsilon ball around fx naught. Okay. Third equivalence is the sequential criteria. If fxn sequence converges to x naught, then f of xn converges to f of x naught. Okay, this is the sequential criteria. This is the epsilon delta definition of continuity, and this is the topological definition. Why topological? Because we are writing the continuity at a point in terms of open ball. So we are saying that given such an open ball fx naught epsilon, there exists a delta, so that this open ball bx naught delta image of this open ball under f will be contained in this ball. This is basically the same thing, but rewriting of the same thing in a different language. Okay, so first we will show the implication 1 implies 2. That is very straightforward, but we will write it down. So group first is 1 implies 2. প্রথমে আমরা ডেফিনেশনটা লিখি যে f is continuous কথাটার মানে কি। সো we have that for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that আমরা d1 x naught সেটা যদি less than delta হয়, then we will have distance between fx and fx naught less than epsilon. That is, এবারে এটাকে আমরা বল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখব। So that is x belongs to ball x naught delta implies fx belongs to ball fx naught epsilon. তার মানে কি যে f এর এই বলের ইমেজটা যদি কনসিডার করো আন্ডার f, সেটা এই বলটার ভিতর ঢুকে যাবে। So that is exactly what we wanted. So that is f of ball x naught delta contained in ball fx naught epsilon. Okay, so this is the implication 1 implies 2, and now we'll show that basically 2 so we should change the color. This is 2 implies 3. সিকোয়েন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়াটা প্রুভ করতে হবে। তো তার জন্য আমরা কি করব? তার জন্য আমরা আমাদের প্রথমে সো যেহেতু এক্স নট পয়েন্টে কন্টিনিউটি বলে দেয়া আছে, সো 2 থেকে আমরা তাহলে কি পাচ্ছি যে ফর
a given epsilon greater than 0, peak delta greater than 0, such that it's not delta contained in নাও আমাদের কি দেখাতে হবে তাহলে এইটা আমাদের তাহলে গিভেন এই জিনিসটা আমাদের আছে আমাদের কি দেখাতে হবে যে xn যদি x নটে কনভার্জ করে তো তাহলে আমরা একটা সিকোয়েন্স এরকম পিক করে নিই সো অ্যাজ ধরে নেওয়া যাক যে এরকম একটা সিকোয়েন্স আমাদের অলরেডি গিভেন সো এই কনভার্জেন্সটার মানে কি ইন xd1 এই কনভার্জেন্সটার মানে হচ্ছে যে we can pick an integer such that এই ডেল্টা নেবারহুডের ভেতরে আমরা যদি কনসিডার করি এই x নটের ডেল্টা নেবারহুড যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে xn গুলো ওই ডেল্টা নেবারহুডের ভেতরে ঢুকে যাবে একটা স্টেজ পর থেকে সো পিক k belongs to n so that xn belongs to bx naught delta for all n bigger equal to k. This is the definition of convergence. Given any delta একটা স্টেজ পর থেকে এলিমেন্ট গুলো সব x নট এর সেই ডেল্টা নেবারহুডের ভিতরে ঢুকে যাবে তার মানে কি তার মানে xn গুলো এই বলের ভেতরে আছে তাহলে f of xn গুলো এই বলের ভেতরে থাকবে so then f of xn contained in b of fx naught epsilon for all n greater than equal to k and this is the definition because epsilon was arbitrarily given so here we can vary epsilon so that then the proof goes through and therefore so for any epsilon there exists a k so that f of xn contained in f of x ball around epsilon ball around fx naught for all n bigger than equal to k so this basically is the definition that then therefore f of xn x naught okay so আমরা দেখালাম যে xn যদি x naught এ কনভার্জ করে তাহলে f of xn fx naught এ কনভার্জ করবে okay so therefore we have 2 implies 3 now 3 implies 1 we'll complete the circle so we'll show 3 implies 1 আচ্ছা 3 implies 1 এ 1 টাকে আমরা কিভাবে দেখাবো আমরা দেখাবো যে sequential criteria basically implies the epsilon delta definition but if you think intuitively it's very easy to deduce suppose you are given with suppose you are given the continuity at a point epsilon delta in terms of epsilon delta you are given the epsilon delta continuity then it is very easy to deduce the sequential criteria so here basically we want to prove the contrapositive statement or the reverse way actually so what we'll do basically we'll sorry so we'll show that if 1 is not true then 3 is also not true so what do we mean by that so আমরা দেখাতে চাইছি যে f is continuous at x naught so if not let f be not continuous at x naught কোনো একটা x naught এ আমরা ধরে নিলাম কন্টিনিউয়াস নয় দিলে আমার একটা কন্ট্রাডিকশন দেখাতে হবে
সো এটা কন্টিনিউয়াস নয় মানে কি? কন্টিনিউয়াস হলে কি হতো যে প্রত্যেকটা এপসিলনের জন্যই একটা করে ডেল্টা পেতাম, যার জন্য এক্স আর এক্স নটের ভেতরে ডিস্টেন্স ডেল্টার থেকে ছোট হলে এফ এক্স আর এফ এক্স নটের ভেতরে ডিস্টেন্স এপসিলনের থেকে ছোট হতো। তো এখানে সেটা হবে না। তো তার মানে কি, যে তাহলে এরকম একটা এপসিলন থাকবে। সো দেন উই ক্যান পিক একটা এপসিলন পাবো যার জন্য কোনো ডেল্টাই কাজ করবে না। কন্টিনিউটি ছিল কি প্রত্যেকটা এপসিলনের জন্য একটা করে ডেল্টা পাবো। কন্টিনিউয়াস না হলে কি হবে, যে একটা এপসিলন আছে যার জন্য কোনো ডেল্টাই তুমি পাবে না, যার জন্য এই কন্ডিশনটা হোল্ড করে। পিক এপসিলন সো দ্যাট ফর এনি ডেল্টা গ্রেটার দেন 0 তুমি একটা করে এক্স পাবে, এক্স ডেল্টা। দেয়ার এক্সিস্ট এক্স ডেল্টা, একটা পয়েন্ট পাবে যেটা অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম ক্রিয়েট করবে, প্রবলেমেটিক পয়েন্ট। সো বিলংস টু বি, এটা অন্যভাবে লিখি, there exist x delta such that x delta belongs to x such that d1 x delta x naught এটা less than delta, বাট এটা ফাংশনাল ভ্যালুগুলো এপসিলন রেঞ্জের ভেতরে থাকবে না, বাট d2 fx delta fx naught এপসিলন তো বড় হয়ে যাবে। এখন তুমি এইখান থেকে অ্যাকচুয়ালি একটা সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করতে চাইছো। তো তুমি সিকোয়েন্সটা ক্রিয়েট করার জন্য তুমি দেখো এখানে বলছো যে ফর এনি ডেল্টা গ্রেটার দেন 0, সো ইন পার্টিকুলার for each delta equal to 1 by n, n belongs to n, pick xn so that d1 xn x naught 1 by n, but d2 fxn fx naught then xn x naught এ কনভার্জ করছে এইটা থেকে, বাট fxn fx naught এ কনভার্জ করছে না। কারণ কনভার্জ করতে গেলে কি করতে হতো, যে এই fxn গুলো fx naught এর থেকে, fxn আর fx naught এর ডিস্টেন্স গুলো ইভেন্চুয়ালি এপসিলনের থেকে ছোট হতে হতো একটা স্টেজ পর থেকে। কিন্তু কোনো n এর জন্যই আমরা দেখছি যে fxn আর fx naught এর ভেতরে ডিস্টেন্স অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এপসিলন। সো এটা হচ্ছে, সো দিস ইজ এ কন্ট্রাডিকশন, বাট এটা আমাদের অলরেডি দেয়া ছিল যে xn x naught এ কনভার্জ করলে f of xn fx naught এ কনভার্জ করবে, which is a contradiction, which is a contradiction. Therefore আমরা যেটা ধরেছিলাম সেটা ভুল। Therefore f is continuous at each x naught belongs to x. Okay, so আচ্ছা, এইটা হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট ওয়াইজ কন্টিনিউইটির আমরা তিনটে ইকুইভ্যালেন্স প্রুভ করলাম। এবার আমরা গ্লোবাল কন্টিনিউইটির একটা ইকুইভ্যালেন্স প্রুভ করব, টোপোলজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স। গ্লোবাল কন্টিনিউইটির টোপোলজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স প্রুভ করব। সো সেটা হচ্ছে যে স্টেটমেন্টটা আমরা লিখি। সো থিওরেম 1.20। আচ্ছা, এখানেও আমাদের অ্যাজাম্পশন কি,
যে আমরা মেট্রিক স্পেস দুটো নিয়ে নেব। সো let xd1 and yd2 be metric spaces and let f x to y be a mapping, then f is continuous. এটা continuous মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টেই continuous. f is continuous if only if f inverse v is open if open in x whenever v is open, ঠিক লিখছি, if right, v is open in y, তার মানে যে কোনো ওপেন সেটের পুল ব্যাক নিলে সেটাও ওপেন থাকবে। এটা হচ্ছে টোপোলজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স অফ কন্টিনিউইটি। ওকে, আমরা আগের রেজাল্টটাতে যদি যাই, আমরা এরকম একটা টোপোলজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স দেখো, আমরা এই যে সেকেন্ড ইকুইভ্যালেন্স যেটা ছিল, যে একটা এপসিলন বল যদি কনসিডার করি এফ এক্স নটের অ্যারাউন্ডে, তাহলে এক্স নটের অ্যারাউন্ডে একটা ওপেন বল পাবো, যার জন্য এফ এর এই ইমেজটা কন্টেন্ট ইন দিস ওপেন বল। সো এটা হচ্ছে তারই গ্লোবাল ভার্সন। সো এখানে আমরা পয়েন্টগুলোকে ফিক্স করছি না, আমরা জেনারেল মানে পয়েন্ট ভ্যারি করিয়ে বলছি যে কোনো ওপেন সেট নিলেই তার ইনভার্স ইমেজ হচ্ছে ওপেন হবে। ওকে, সো এটা আমরা প্রুফ করব। প্রুফের জন্য আমরা নেক্সট পেজে যাই। সো first is we first assume that f is continuous। আমাদের কি দেখাতে হবে, v একটা ওপেন সেট আমরা তাহলে ফিক্স করে নেব। সো if v is an open set in y, we will show, কি দেখাবো আমরা, f inverse v is open in x। আচ্ছা, ওপেন দেখানোর জন্য আমরা ডেফিনেশন ফলো করব। সো আমরা একটা পয়েন্ট তুলে নিই। সো আচ্ছা, পয়েন্ট তোলবার জন্য এটাকে প্রথমে নন এমটি হতে হবে। সো ইফ, আমরা এই কেসটা গেলে ইফ ভি ইনভার্স ই ইজ অ্যান এমটি সেট, is an empty set নয়, empty set unique। সো সেটাকে অ্যাকচুয়ালি এটাকে n না লিখে এটাকে v is the empty set, v be the empty set, then it is trivially open. Empty sets are both open and closed. So তাহলে আমরা এরপরে কেসটা কনসিডার করব। সো নাও উই কনসিডার দ্য কেস f inverse v non empty। সো লেট একটা পয়েন্ট তুলে নিই, x belongs to, তার মানে কি
that is fx belongs to v. এখন vটা ওপেন বলে দেয়া আছে, so there exist epsilon greater than 0 such that এর অ্যারাউন্ডেড এপসিলন ওপেন বলটা ভি এর ভেতরে কন্টেন্ট হবে। সো বি এফ এক্স এপসিলন কন্টেন্ট ইন ভি। এরপরে আমাদের কন্টিনিউটি বলে দেওয়া আছে, তো তার মানে বাই দ্য ডেফিনেশন of continuity of f at x peak delta greater than 0 such that f of x delta image contained in b of fx epsilon. সো এটার মানে কি? সো এটা আবার ভিতে আছে, সো therefore x belongs to ball of x delta contained in f inverse v. এটা included in v, so therefore b x delta contained in f inverse v. সো তাহলে আমরা প্রথমে f ইনভার্স v থেকে একটা পয়েন্ট আমরা পিক করেছিলাম, সেখান থেকে দেখালাম যে এই পয়েন্টের অ্যারাউন্ড একটা ওপেন বল আছে যেটা f ইনভার্স v তে কন্টেন্ট, সো দ্যাট মিন্স f ইনভার্স v is open. সো হেন্স আচ্ছা, এরপরে আমরা উল্টো দিকটা প্রুফ করব যে f ইনভার্স v যদি আমরা ওপেন ধরে নেই তাহলে আমরা দেখাবো যে এফটা মানে যদি আমরা যে কোনো ওপেন সেট ভি এর জন্য এফ ইনভার্স ভিটা ওপেন সেটা যদি আমরা ধরে নিই তাহলে দেখাবো এফটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। সো এফটা কন্টিনিউয়াস দেখানোর জন্য কি দেখাতে হবে সেটা দিয়ে আমরা তাহলে স্টার্ট করব। সো কনভার্সলি we assume that f inverse v is open whenever v is open. We will show that f is continuous at an arbitrary chosen point x belongs to x. আচ্ছা, তো এটা দেখানোর জন্য আমাদের তাহলে কি করতে হবে, আমাদের এপসিলন ফিক্স করতে হবে এবং তার জন্য একটা ডেল্টার এক্সিস্টেন্স দেখাতে হবে। সো গিভেন এপসিলন গ্রেটার দেন 0 consider the open ball then আচ্ছা এটা ওপেন তার মানে f ইনভার্স অফ দিস ইজ ওপেন, দেন f ইনভার্স বল fx epsilon is open. আচ্ছা, সো এটা ওপেন মানে এবং and contains the point, তাহলে এক্স পয়েন্টটাকে কন্টেন করে, তার মানে একটা ডেল্টা পাবো।
সো যেহেতু এটা ওপেন, সো পিক delta greater than 0 such that x belongs to ball x delta contained in f inverse ball fx epsilon, right? সো আমাদের কি দেখাতে হবে? আমাদের কন্টিনিউইটি দেখাতে হবে। সো দ্যাট ইজ, আচ্ছা এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে এফ অফ বল এক্স ডেল্টা কন্টেন্ট ইন বল এফ এক্স এপসিলন। আচ্ছা, সো আমরা যদি এখানে এবারে যে আমরা ইকুইভ্যালেন্সগুলো প্রুভ করেছি 1 আর 2 এর ইকুইভ্যালেন্স যদি ফলো করি, আমাদের এই স্টেটমেন্টটা তাহলে আছে যে কোনো এপসিলনের জন্য আমরা ডেল্টা পাচ্ছি, যার জন্য এই কন্ডিশনটা হোল্ড করছে। তাহলে আমরা 1 আর 2 এর ইকুইভ্যালেন্স বলতে পারি এফ ইজ কন্টিনিউয়াস এট এক্স নট, therefore f is continuous at x, but x টা আমরা arbitrarily চুজ করেছিলাম। so f is continuous at x, and finally we have the continuity of f on whole x. Okay, so আমরা তাহলে প্রুভ করলাম যে একটা ফাংশন কন্টিনিউয়াস, হোল ডোমেনে কন্টিনিউয়াস হলে যদি তার ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডিশন কি, টোপোলজিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট, যে কোনো ওপেন সেট দেওয়া থাকলে তার ইনভার্স ইমেজও ওপেন সেট হবে। তো আমরা যে লোকাল প্রপার্টিটা প্রুভ করেছি, সেখানে লোকাল প্রপার্টিতে 1 আর 2 এর যে ইকুইভ্যালেন্ট, সেটার সঙ্গে গ্লোবাল প্রপার্টির একটাই ডিফারেন্স, যে এখানে বলে দিচ্ছি যে এফ এক্স নটের অ্যারাউন্ডে ওপেন বল থাকলে তার করেসপন্ডিং তুমি এক্স নটের অ্যারাউন্ডে ওপেন বল থাকবে, কিন্তু গ্লোবাল প্রপার্টিতে তুমি এক্স নট আর এক্স এখানে ফিক্স করছো না, তুমি বলছো একটা ওপেন সেট নিলে তার করেসপন্ডিং তুমি এফ ইনভার্স ভিটাও ওপেন হবে। সো দ্যাট মাচ। সো এই দুটো অ্যাকচুয়ালি এক্স্যাক্টলি সেম নয়, মানে তো মানে একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে যদি আমি এক্স নটটা ফিক্স না করি, অবভিয়াসলি আমরা যেহেতু এখানে লোকাল এক্স নট বলছি, মানে যেটা আমি বলতে চাইছি যে এই 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 নোশনটাকে কি আমরা লোকাল কন্টিনিউটির জন্য রেস্ট্রিক্ট করতে পারি? ফর এক্সাম্পল আমরা কি এটা বলতে পারি যে এফ ইজ কন্টিনিউয়াস অ্যাট এ পয়েন্ট এক্স নট if and only f inverse v is open whenever v is an open set around x naught, মানে ভিটাকে যদি লোকালি রেস্ট্রিক্ট করি তাহলেও কি স্টেটমেন্টটা মেক সেন্স বা স্টেটমেন্টটা ভ্যালিড? নো, সেই স্টেটমেন্টটা সেইভাবে ভ্যালিড নয়। তোমাকে অবভিয়াসলি এই এখানেও ওই এখানে ভিটাকে ওপেন বল হিসেবে নিলে তার করেসপন্ডিং যে ওপেন বলটা পাবে সেটাকে তোমায় রেস্ট্রিক্ট করতে হবে অ্যারাউন্ড এক্স নট বললে, তাহলেই স্টেটমেন্টটা ট্রু। আমি একটা এক্সাম্পল যদি কনসিডার করি, যে এটাকে যদি আমি লোকালি যদি এই স্টেটমেন্টটাকে কনসিডার করি, তাহলে লোকালি এই স্টেটমেন্টটা ট্রু নয়। দ্য লোকাল ভার্সন অফ দিস স্টেটমেন্ট ইজ দিস স্টেটমেন্ট টু। সো তার জন্য একটা এক্সাম্পল আমরা তোমাদের সঙ্গে অলরেডি এক্সাম্পলটা ডিসকাস করেছি, বাট এখানে আমরা আরেকবার সেটাকে রিকল করব। সো এক্সাম্পল, আমরা সাইন ফাংশনটা যদি কনসিডার করি, সো সাইন এক্স কিভাবে ডিফাইন্ড? এটা হচ্ছে 1 ইফ এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0, আর -1 ইফ এক্স লেস দেন 0। তাহলে এর অনলি পয়েন্ট অফ ডিসকন্টিনিউটি হচ্ছে অ্যাট পয়েন্ট 0। ফাংশনটা দেখতে কিরকম হবে? x greater than equal to 0 এর জন্য এটা হচ্ছে 1। গ্রাফটাকে আমরা রেড কালার দিয়ে ড্র করব। এটা হচ্ছে x equal to greater than equal to 0 এর জন্য এটা ক্লোজড।
আর এইটা হচ্ছে ওপেন। ওকে, সো এইখানে তোমরা ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা 2 এর আমরা নেবারহুড কনসিডার করছি হচ্ছে 1 আর 3, মানে আমরা যে বলটা কনসিডার করছি এটা হচ্ছে বল সেন্টারড অ্যাট 2 আর রেডিয়াস 1। তাহলে আমাদের দেখো যে এটাকে যদি আমরা fx নাম দিই তাহলে আমাদের f ইনভার্স, আচ্ছা 2 পয়েন্টে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস, কারণ লোকালি এটা কনস্ট্যান্ট, সো 2 পয়েন্টে ফাংশনটা কন্টিনিউয়াস। সো তাহলে আমাদের আমরা যদি এই 2 এর যদি এই নেবারহুডটা কনসিডার করি, সো f ইনভার্স b টু 1, এটা তাহলে আমাদের ওপেন সেট দেওয়া উচিত যদি আগের স্টেটমেন্টটা লোকালি ট্রু হয়। যে যদি এখানে মানে এখানে তো অবভিয়াসলি ফাংশনটা তো গ্লোবালি কন্টিনিউয়াস নয়, সো আমরা যেন লোকাল কন্টিনিউটির জন্য দেখছি স্টেটমেন্টটা। সো এফ ইনভার্স বি টু 1 এর ডেফিনেশন কি, যেটা হবে অল সাচ এক্স সো দ্যাট এফ এক্স ইজ কন্টেন্ড ইন বল টু 1। বল টু 1 মানে কি 1 3 এই ইন্টারভ্যালটা। আচ্ছা এফ এক্স 1 3 তে থাকার মানে কি, যে এফ এক্স এর ভ্যালু সরি কি লিখলাম বল টু 1, সো একটু চেঞ্জ করতে হবে এটাকে। আমরা আমরা একটু চেঞ্জ করি জিনিসটা, ফাংশনটা ঠিকই আছে, আমরা নেবারহুডটাকে একটু চেঞ্জ করব। সো আমরা ফাংশন নেবারহুডটাকে কনসিডার করি 1 1 মাইনাস হাফ আর 1 প্লাস হাফ, দেন এফ ইনভার্স এই নেবারহুডটা কত, এটা হচ্ছে হাফ আর 3/2 ওপেন নেবারহুড। সো এটা হবে x such that fx belongs to half 3/2। fx টা হাফ আর 3/2 এর ভেতরে থাকা মানে কি, fx টা শুধু 1 ভ্যালুটাই অ্যাটেন্ড করতে পারে। fx টা 1 ভ্যালু কখন অ্যাটেন্ড করবে, সমস্ত r greater than equal to 0, বাট এটা তো ওপেন নয়, এটা হচ্ছে 0 ইনফিনিটি নট ওপেন, কারণ 0টা ইন্টেরিয়র পয়েন্ট নয়। সো তাহলে লোকালি আমরা পেলাম যে আমরা যদি গ্লোবাল কন্টিনিউটি না থাকে তাহলে আমাদের আগের স্টেটমেন্টটাকে আমরা লোকালি রেস্ট্রিক্ট করতে পারি না। অ্যানালগাস যে স্টেটমেন্টটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের ওই আগের যে একটা পয়েন্টে কন্টিনিউয়াস হলে যে বল যে কোনো এপসিলন বলের জন্য একটা ডেল্টা বল পাবো, যার জন্য ডেল্টা বলের এফ ইমেজটা এপসিলন বলের ভেতরে ঢুকে যাবে, সো দ্যাট মাচ উই ক্যান সে। বাট জাস্ট নেবারহুডটাকে আমরা পয়েন্টের অ্যারাউন্ডে রেস্ট্রিক্ট করে স্টেটমেন্টটাকে যদি রিস্টেট করি সেটা ট্রু নয়। Okay, so this was basically was the discussion for today. আমরা এখানে স্টপ করব আজকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা মিট করব, এখান থেকে আমরা কন্টিনিউ করব। ওকে, থ্যাংক ইউ, গুড বাই।